Aiborn. Lesson 10 Exercise and Sports. මේ lesson එකේ අපි focus කරන්න යන මාතෘකාව තමයි ව්‍යායාම් සහ ක්‍රීඩා ගැන. So more or less එක ක්‍රීඩා ගැන තමයි අපි මේකේ focus කරන්න යන්නේ. Practice question 1. The rules of the game. ක්‍රීඩාවක තියෙන නීති ටික. Are rules important to a game? Why do you think so? මම හිතන දේ I think rules are important to play a game properly. මම හිතන විදියට නම් යම් කිසි ක්‍රීඩාවක් හරියට සෙල්ලම් කරන්න නම් ඒකේ නීති රීති තියෙනවා. If not, it would be hard to determine the winner. ඉතින් අපිට යම් කිසි නීති මාලාවක් හරියට නැත්තම් අපිට දිනුම පෙරදුම තීරණය කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම හිතනවා අපිට හරියට ඒක තීරණය කරන්න යම් කිසි නීති මාලාවක් ක්‍රීඩාවකට තියෙන්න ඕනේ කියලා. Write rules that are suitable for any sport. Use models and complete sentences. Number 1, let's just say you must respect your opponent. You should not argue with the referee. Third one, you should be a good team player. You must take health and safety seriously. You should listen to your coach. Right, so I've written a few rules that are suitable for any sport. ඕනම ක්‍රීඩාවක් සඳහා ගැලපෙන rules ටිකක් ලියලා තියෙන්නේ, models use කරලා තියෙනවා. You must respect your opponent. ප්‍රතිවිරුද්ධව සෙල්ලම් කරන එක්කෙනාට අපි හැමතිස්සෙම ගරු කරන්න ඕනේ. You should not argue with the referee. තරංගේ විනිශ්චයකරු සමග කොයි වෙලාවකවත් අපි argue කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. You should be a good team player. හොඳ team player කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. You must take health and safety seriously. ඉතින් අපි ආරක්ෂා කරගන්න health and safety precautions හැමතිස්සෙම අපි seriously ගන්න ඕනේ. You should listen to your coach. ඉතින් coach කියන දේ හොඳට අපි අහන්න
පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Alright, so here are some rules which I think are suitable, right? Let's have a look at the next question. Practice question 2, extreme sports. Write answers for the following questions. Mekanang, I'm going to leave it for you because this is fairly easy. Describing pictures wage. Okay. So, what is this? White water rafting. Okay. What is this? What is this? You know these sports. Okay. Skydiving, rock climbing. Okay. So, you know these kind of sports. And they're actually extreme sports, right? නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන ස්පෝර්ට් එකක් වගේ නෙවෙයි, badminton, cricket වගේ නෙවෙයි. ගොඩක් extreme භයානක sports. So I want you to write it on your own. මොකද මම මේව කරලා තියෙනවා මීට කලින් උත් vocab lessons වල. So I would like you to use the vocab, use your knowledge and describe these sports, right? Which activity would you rather do? Why? Okay. So I would rather do skydiving since I have never tried it before. Right? So I would do that because I've never done it before. Right? Do you think it is stupid to try out extreme sports or is it worth the risk? Why? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද extreme sport කරන එක මෝඩයි කියලා? Is it worth the risk? ඒ ගන්න risk එක වටිනවද? But I do not think it is stupid because doing any kind of sport or activity involves a risk. ඉතින් මේක extreme sport කරා කියලාම නෑ. ඕනම activity එකක් ඕනම ක්‍රීඩාවක් කරනකොට ඒකේ යම්කිසි risk එකක් තියෙනවා. So I don't think it is stupid because doing any kind of sport, not and, doing any kind of sport or activity involves risk. Okay? Alright. Have you ever tried a dangerous sport? If yes, write a paragraph about it. Dangerous sport එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවද? එහෙමනම් ඒ ගැන ලියන්න. Okay? What was it? මොකද්ද ඒක? Who did you go with? කා එක්කද ගියේ? What happened? මොකද උනේ? Did you enjoy it? ඒක කැමති වුණාද? Right? So here I'd like you to write a paragraph again. What am I trying to encourage you to do? Write paragraphs. ඉතින් ඒක තමයි මම encourage කරන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට paragraphs ලියන්න. So it would be really useful for you. Try this activity on your own. හරි activity එකක් දෙකක් හරි තනියම කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ skill එක develop කරගන්න සහ definitely you will feel motivated when you can write on your own. අර බෑ කියන feeling එක යනවා තමන් ටික ටික හරි තනියම ලියන්න පුරුදු වුණොත්. Right? Right. Practice question 3. I just love this sport. මං හරිම කැමති මේ ක්‍රීඩාවට. Okay? What is your favorite sport or exercise? My favorite sport
is, what would I say? I'd say cricket. What tools do you need? So you need a bat, a cricket ball, like a leather ball. Right, I think that's it. And the wickets, okay? Why do you like it? What does it make you feel? I like it because it is a famous sport in Sri Lanka. What does it make you feel? Well, I really don't play the sport, right? But I'm proud when I see people playing it because it's like, oh, they're learning to play cricket. What is the hardest part of it? I don't know really, but I think bowling would probably be the hardest part, right? The hardest part of it would be bowling. What is the most fun part of it? I think the fielding part, right? So where you actually run around and catch everything, right? And you miss it and it becomes like a 4, you get a 4 or you get a 6, right? So I think that's the fun part of it, okay? Have you ever tried it? If so, how often? Where have you done it? Who would you do it with? Well, කාත් එක්ක හරි කරලා තියෙන කවදා හරි එක try කරලා තියෙනවද? මම ඇත්තටම කවදාකවත්ම cricket ගහලා නැහැ. එකම එක පාරක්, like with the softball, I have played it when I was an undergraduate, when I was a student. Okay, ඉතින් එකම එක පාරක්. මොකද girls ලා ඉන්නත් ඕනේ ඒ team එකේ. හැම team එකකම requirement එකක් ගෑනු ළමයි 3 දෙනෙක් play කරන්න ඕන හින්දා හිටියා. I was not good at it. I sucked at it. Okay, so I was really bad. ඒ වුණාට මම ඒක try කරා. Okay. So if not, have you watched it on TV? Yes, I've watched it many times. How often? Probably maybe 3-4 times in a year. Where have you watched it? On television? And who do you watch it with? So when I was young, I used to watch it with my dad, but now I watch it with my husband and kids. Okay? All right, the next one. Do you know your sports? දන්නවද මේ ක්‍රීඩා ගැන? Write a paragraph for each sport. පළවෙනි sport එක අපි බලමු. It's cricket. Okay, ඉතින් අපි දන්නම ක්‍රීඩාව ලංකාවේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාවක්. 2 teams කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා. 11 players ලා ඉන්නවා. 11 ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. Grass field එකක් තියෙන්නේ. Throw the ball විසික් කරනවා. Hits with the bat. ඊට පස්සේ you score runs. It's somewhat a complicated game. එච්චරම complicated නෑ, ටිකක් complicated, right? You have to be very fit and strong to play the game. 6 or more hours up to 5 days. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1 day cricket match තියෙනවා, test cricket match තියෙනවා, සමහරක් වෙලාවට දවස් ගණන් යනවා. Right? Use the information. මේ විස්තර පාවිච්චි කරලා I would like you to write a paragraph. ඉතින් වීඩියෝ එක pause කරලා තනියම ලියන්න because I want you to try this on your own. හරි? හැමතිස්සෙම මම කියනවා වගේ මට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ලියන එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලියලා ඊට පස්සේ sample එක against compare කරලා බලන්න. මං මොනවද ලියලා තියෙන්නේ. Writing needs some kind of guidance, to be very honest. Okay.
Right, so if you have finished, let's have a look at the sample answer that I am going to write for you. Right? Cricket is a game played by two teams of 11 players on a grass field. Right? So cricket is a game played by two teams of 11 players on a grass field. The objective, how you really played, right? The objective is to throw the ball and the batsman of the opposing team hits it with a bat and runs to the other end, scoring runs. It is a complicated game. That's why people who do not understand the rules find it boring. As the players have to run very fast, they must be fit and strong. A cricket match can last 6 or more hours a day for up to 5
days. So cricket is a game played by two teams. සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් දෙකක් සෙල්ලම් කරනවා. ක්‍රීඩකයන් 11ක් ඉන්නවා. තන පිට්ටනියක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. The objective is එකේ අරමුණ තමයි to throw the ball and the batsman of the opposing team has to hit it, right? The batsman of the opposing team hits it with a bat and runs to the other end scoring runs. I think bat taking බෝලේ මෙහෙම තට්ටු කරලා ඊට පස්සේ බෝලේ ඇතට ගියාම අපි දුවන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඒ දිව්වහම තමයි අපිට රන් එකක් එන්නේ. ඒක ටිකක් complicated, ටිකක් අමාරු ක්‍රීඩාවක්. ඒ හින්දා තරඟ නීති රීති හරියට දන්නේ නැති කෙනෙක් එක බලන්න එච්චර කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් දුවන්න ඕන ක්‍රීඩාවක් හින්දා ක්‍රීඩකයන් හොඳට fit and strong එකේ ඉන්න ඕනේ, නැත්නම් අමාරුයි. හොඳට ජව සම්පන්නව ඉන්න ඕනේ. A cricket match can last 6 or more hours a day for up to 5 days. ඉතින් සාමාන්‍ය ක්‍රීඩාවක් එක දවසේ තියෙන එකක් නම් පැය 5ක් 6ක් විතර දවසක් ඊටත් වඩා යන්න පුළුවන් වැස්සොත් එහෙම. නැත්නම් සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩාවක් නම් ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟාවලියක් නම් එහෙනම් දවස් 5ක් විතර යන්න පුළුවන්. Right? All right. So with that we move on into practice question 4. Do you know your sports? Now write a paragraph for each sport again, right? ඒකම තමයි පළවෙනි එක තමයි අපි බලපු cricket කියන එක. ඊළඟට අපි බලන එක තමයි tennis ක්‍රීඩාව, right? ඉතින් two singles සමහරක් වෙලාවට doubles play කරනවා 4 දෙනෙක්. grass එකේ hard surface court එකක hit a small soft ball කොළපාට චූටි soft ball එකක්. low net එකක් තියෙනවා, racket එකක් තියෙනවා. win 2 sets is the winner. set දෙකක් දිනන කෙනා තමයි winner වෙන්නේ. හරිම simple rules ටිකක් තියෙන්නේ. හොඳට fit and strong වෙන්න ඕනේ බෝලට ගහන්න. 2 hours විතර යනවා. Right? Same way, I want you to write a paragraph. Pause the video here and do it on your own. Thing. තනියම උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Right, okay. So if you have finished, I am going to write my sample answer. All right. It's a game played by 2. That means singles or 4 doubles. Players on a grass or hard surface court. The objective is to hit a small soft ball backwards and forward over a low net. The
players use a racket to score points. Players with more points win the set. The first player to win 2 sets is the winner. The rules are simple and it's an exciting game. As the players have to move fast, they must be fit and strong. A tennis match can last for about 2 hours. Right. So it's a game played by 2 singers. දෙන්නෙක් එක පැත්තක එක්කෙනෙක් ඉන්නට දෙන්නෙක් සෙල්ලම් කරනවා, or doubles. 4 දෙනෙක් සෙල්ලම් කරන දෙන්න. Right? So the objective is that you hit the softball backwards and front, right? And then what happens? There's a net in it. So the players use a racket to score points. Players with more points win the set. If one player wins 2 sets, then of course they are the winner of the entire game. Rules ඇවිල්ලා හරීම simple. ගොඩාක් complicated rules මේකේ නැහැ. Right? And it's an exciting game. හරිම විනෝදාත්මක ක්‍රීඩාවක් බලන් ඉන්නත් ලෝකේ ගොඩක් බිඩ් කරන ගේම් එකක් තමයි ටෙනිස් කියලාත් කියන්නේ. Right? අපි කියන්නේ පොඩක් posh game එකක්. Right? As the players have to move fast, they must be fit and strong. මොකද play කරන්න ඕනේ, පස්සට එන්න ඕනේ, ආයෙත් එන්න ඕනේ, right? So it's a fast moving game. මේ හින්දා හොඳට fit එකේ ඉන්න ඕනේ. A tennis match can last for about 2 hours. පැය 2ක් විතර පමණ කාලයකට ටෙනිස් ක්‍රීඩාව දිව යන්න පුළුවන්. Right? So I think we've done a good lesson talking about sports. Could come up probably for one of your writing task ones, different sports, maybe words that you would have to use, I don't know, right? Sometimes maybe sports could also be an essay question, right? So I've kept 2 activities for you to write on your own so that it helps you to develop on your language skills, and it also motivates you. මොකද තමන් තනියම ලියනකොට
තමයි Tamanට තේරෙන්නේ මට මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන. මොකද මම ලියන ආන්සර් එකම බලලා මේක ලේසි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි Taman ඇත්තටම ලියන්න ගත්තාම තමයි තේරෙන්නේ කොහොමද ලියන්නේ, tense එක හරිද, right? verb එක හරිද, subject verb agreement එක හරියට තියනවද? So ඒ ගොඩාක් spellings හරිද, මට spellings බැරිද? ඒව ඔක්කොම එන්නේ Taman තනියම ලියනකොට. ඒ හින්දා තමයි ලියන එක තනියම හරිම important එකක් IELTS වලට. So if you don't write, then you're going to find the writing component very difficult. ගොඩාක් ලියලා practice කරාම තමයි Tamanට ඒ හැකියාව එන්නේ. Because remember, it is a skill. මේක එක දවසකින් පාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් විභාගයක් නෙවෙයි IELTS කියලා කියන්නේ. Right? So with that, we come to the end of this lesson, exercise and sports.